Hey guys, welcome back to our channel Traveler Sreekanth. గాయస్ ఈరోజు మన డ్రోన్ అయితే వచ్చేసింది చూడండి. మీరు ఫేక్ అన్నారు కదా, అందుకనే మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను. IZI SKY మన డ్రోన్ నేమ్ ఇది, IZI SKY. కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఇది ఎందుకు చూపిస్తానంటే నన్ను ఫేక్ అని చెప్పినారు కదా, అందుకని చెప్పి మళ్ళీ చూపిస్తాను, లేకుంటే చూపించాను. IZI SKY Drone, 70 minutes, flight time 5 kilometers, transmission range 20 MP, camera 10 modes, flying modes. Finally మనం అయితే ఓపెన్ చేద్దాము. నేను ఆప్టికల్ అవాయిడెన్స్ వస్తుందా రాదా అని చెప్పి అనుకున్నాను, బట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఫ్లై చేసే టైంలో ఆప్టికల్ అవాయిడెన్స్ లేదు, అందుకని చెప్పి పంపిస్తారా లేదా అనుకుంటా ఉన్నాను. కానీ పంపించినారు. మళ్ళీ వాళ్ళకి అడిగాను, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అయితే పంపించినాను అని చెప్పినారు. 2 బ్యాటరీలు, రిమోట్ కంట్రోల్ అండ్ బ్యాటరీ ఛార్జర్, అండ్ ఇదే మన డ్రోన్. చూసారు కదా డ్రోన్ మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చేసింది ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైం. టెస్ట్ చేద్దాం దీన్ని ఇప్పుడే. ఛార్జింగ్ కూడా మంచిగా పెట్టారు. గిమ్మల్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు 6 GB దానికి గాలి అట్లా వచ్చే కదా, ఏం పోస్ట్ వస్తుంది గాలి దాని దిగి ఏం గాలి వస్తుంది. ఎంత పవర్ ఉండాలి దానికంటే ఎక్కువ వస్తుంది. అట్లా